Mi nombre es Paige Tanner. Tengo 34 años y descubrí lo que mi familia realmente pensaba de mi destino cama de hospital. 6 semanas antes, había dado a luz a una hija, Nora. Luego, comienza solto semáforo rojo cafex mientras conduce a casa después de turno nocturno, y me despert con 3 costillas rotas, pulmón perforado y yeso el brazo derecho. Mi esposo, Daniel, estaba en Seattle, a 6 horas de llegar a casa. Alguien tenía que cuidar mi recién nacido esa noche, y mi madre vivía a 20 minutos del hospital. Ella dijo, no. Le dijo a Daniel una sola frase. Y esa frase es la razón por la que estás aquí. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. Mi hermana estaba en un crucero por el Caribe. Mi madre estaba sentada en un casino. Lo que hice desde esa cama en los siguientes 3 minutos y 9 años y $486,000. Y esa ni siquiera es la parte que los destrozó. La parte que los rompió entró por la puerta 3 horas después. Un anciano que lavaba una carpeta desgastada, y dijo algo que ninguno de los llamas esperó y en voz alta. Bienvenidos de nuevo a venganza familiar oculta. El canal donde la gente colada finalmente cierra la cuenta. Si alguien en tu vida alguna vez ha tratado tu estabilidad como un cheque en blanco, esta historia es para ti. Deja un comentario y dime quien apareció realmente cuando te caíste. Y asegurate de suscribirte. Quiero contar sobre la llamada telefónica porque es donde comienza. Salí de la anestesia en una sala con cortinas en la sala de emergencias y lo primero que sentí fue el yeso pesado y extraño en mi brazo derecho y la pulsera de identificación de plástico ajustada alrededor de mi mano izquierda. Una enfermera estaba diciendo mi nombre como si y lo hubiera dicho varias veces. Sencha mis costillas como si alguien hubiera estacionado un sedán sobre mi pecho. Daniel estaba en altavoz en la almohada junto a mi cabeza y su voz es tono plano y cuidadoso que es cuando está asustado y trata de no sonar asustado. Paige, la nenera no puede cuidarse después de las 11. Lema tu madre. Lo supantes de que lo dijera. No vendrá. Hubo una pausa y detrás de ella sus palabras pude oírlas débiles y inconfundibles. El timbre electrónico y el paloteo de una sala de tragamonedas. La pequeña fanfaria que toca una máquina cuando pega. Mi madre estaba en Black Hawk con sus amigas. Le dijo a Daniel que no podía conducir hasta allí porque tenía que cuidar mi gata mientras mi hermana Megan estaba en crucero. Una gata. Mi hija de 6 semanas necesitaba a alguien para pasar la noche. Y la respuesta fue una gata. No lore. Quiero que entiendas esa parte porque todo el mundo espera que la mujer en la cama del hospital se derrumbe y no lo hice. Mira la pulsera en mi muna. Luego extendí mi mano izquierda y saqué mi teléfono de la mesita. Tenía mucho de que ocuparme y era muy buena ocupando cosas. Y siempre fue el problema. Deberías saber quién era yo antes de esa noche. Porque eso explica por qué mi familia me trataba como un grifo trata un vaso. Crecí en un duplex alquilado en Aurora, donde la calefacción funcionaba cuando le daba la gana. Pagué mis estudios en un colegio comunitario trabajando en el turno de cierre de un supermercado. Me transferí con una beca y mi ABRI pasó a duras penas en un programa de finanzas que nadie en mi familia entendía. A los 30, era analista financiera senior en una empresa Fortune 500 en el centro de la salud. La persona a la que ponen en la sala cuando los números tenían que cuadrar. Me ganaba la vida leyendo hojas de cálculo. Los números no tienen favoritos y no te mienten a la cara. Algo que no puedo decir de mucha gente. Daniel y yo numbers volvimos a casar a los 26 y decidimos esperar para tener hijos. Y en parte porque queríamos y en parte porque siempre había algo que la familia necesitaba primero. Vivíamos por debajo de nuestras posibilidades de una manera discreta que nadie notaba. Dos sueldos, un coche usado, sin dudas.
Isaris la única razón por la que lo que estoy a punto de contar fue posible. Durante 9 años, les envía mis padres $4,500 al mes. Nunca dije la cantidad en voz alta. Ni mi marido, ni mi hermana, ni a nadie. Mi deja mi misma que era para la afección cardíaca de mi padre y la hipoteca. Mi deja mi misma que era la única lo suficientemente estable como para lavarlo. Y se la estable se había convertido en una especie de identidad. Te lo cuento ahora para que lo entiendas. No era ingenua. Era responsable hasta el punto de la autodestrucción. Hay una diferencia. Y sa nos finalmente la aprendí. Lo primero que hice no fue vengam. Lo primero que hice fue resolver el problema real porque eso es lo que hago. Con mi pulgar izquierdo, busqué el número de una agencia de cuidado nocturno con licencia que Daniel y yo habíamos investigado antes de que naciera Nora y que al final no usamos. Una mujer contestó al segundo timbrazo. Le dije mi nombre, mi situación y mi dirección en new phrases. Tranquila como un martes. Necesito una niñera nocturna para una bebé de 6 semanas aparte de esta noche. Me pregunto si la bebé está medicament estable. Ella es perfecta. Yo soy la que está en el hospital. 40 minutos después, una enfermera llamada Avet entró en mi casa con el código que Daniel le dio. Se lavó las manos y me envió un mensaje con una foto de Nora dormida con el puño contra la mejilla. Mira esa foto durante un buen rato. La enfermera de urgencias que estaba mi lado me vio dejar el teléfono y me preguntó amablemente si tenía familias que pudieran venir. Está todo resuelto, dije. Siguiente. Parpadeo. La gente siempre parpadea cuando no tienes el colapso que esperan. No está siendo fría. Está priorizando como lo haces cuando has perdido toda tu vida siendo la única adulta en una habitación llena de adultos. Mi hija está salvo, calentita y vigilada. Mi marido está en el air. Mis costillas se unirían. Cuidaba exactamente un elemento en la lista esa noche. Uno que había cargado durante 9 años y que nunca me había permitido tocar. Y ahora mi mano izquierda está libre y mi mente está muy clara. Abrí mi aplicación bancaria. La pantalla de inicio decisión brillaba en la bahía oscura como una pequeña luna fría. Dentro de la aplicación, hay una pantalla llamada transferencias recurrentes y yo tenía 4. Me la sabía de memoria como quien se sabe una cicatriz. La primera deja mamá y papa 2000 al mes. La segunda deja casa 00 para la hipoteca con la que crea está ayudando. La tercera deja papa médico 900. La cuarta simplemente deja megan apoyo $4,500 el primer día de cada mes durante 108 meses. Había configurado la primera en 25 la noche en que mi padre me llamó llorando por una factura del hospital. Y nunca me había permitido sumar el total porque el total se sentía como una puerta que no podía cruzar. ACI que me obliga a mirar. La aplicación hizo el cálculo sin pestañear. $486,000, casi medio millón, desaparecidos de mi vida. Un pago automático silencioso a la vez. Mientras a mi madre les deja a los familias que numbers las arreglamos solos. Pulse cancela en la primera transferencia. Apareció una marca de verificación verde y una línea de texto que recordar hasta que muera. Transferencia recurrent cancelada. Pulse el segundo. Transferencia recurrent cancelada. El tercero. El cuarto. 4 toques. Quizzes 20 segundos. Y no simplemente se detuvieron como un grifo se cierra. No sentí ni triunfo ni tristeza, solo una extraña claridad plena, como el momento en que una hoja de cálculo finalmente cuadra. Entonces, mientras cerraba la aplicación, mis ojos se detuvieron en algo en el historial de transacciones al que nunca antes había mirado. Una sola línea enterrada bajo la etiqueta médica de papa de hace 2 años. Deja.
Préstamo $40,000. Initial de mi hermana. No la cirugía de mi padre. Megan. Bloqueé el teléfono y me qued ali tumbada en la oscuridad, escuchando el monitor contar mis latidos, y me obliga a sentarme con la pregunta que había evitado durante 9 años. ¿Por qué lo había hecho? La respuesta fácil, la que ofrecen los desconocidos, es que era una persona sumisa desesperada por amor. Esa respuesta es errónea. Y si alguna vez has sido la persona en quien se puede confiar, y sabes por qué. Lo hice porque, en algún momento, decidí que su necesaria era lo mismo que estar salvo. Si yo era el muro de carga, nadie podía quitarme. Mi abuela lo entendió antes que yo. Salama Baruth, la madre de mi madre, una mujer alta y de carácter firme que olía café y a seat de máquina y que llamas alzo la voz para llamar la atención. El año antes de morir, me tomo de la mano en acción de gracias y me dijo, alguien tiene que cuidar el dinero de esta familia, y tu madre no lo hará, así que tendrás que ser tú. Pens que quería decir que fuera generosa. Ahora creo que se refería a algo más parecido a ser vigilante. Ruth felició la primavera parada tranquilamente mientras dormía. Yo estaba demasiado absorta en un nuevo embarazo y un trimestre exigente como para preguntar que había dejado o quien. Supuse que mi madre lo había manejado de la misma manera que suponía que mi dinero estaba pagando la medicina de mi padre. Me había perdido la vida suponiendo lo millar de personas que llamas se lo habían ganado y esa suposición la lama por amor. Acostada en esa cama con mi hija a 40 minutos de distancia en las cuidadosas manos de un desconocido. Finalmente comprendí que había estado financiando una historia sobre mi familia, no sobre la familia real. La familia real simplemente había elegido un gato. Daniel volvió a llamar desde su escala y esta vez me contó todo lo que mi madre había dicho palabra por palabra porque sabía que yo quería que lo dijera palabra por palabra. La había llamado a las 9, le explicó que yo estaba en cirugía y que el bebé necesitaba alguien y le pidió que por favor condujera los 20 minutos. Ella suspiró, el dijo el largo suspiro teatral que ella USA y le dijo que realmente no podía. Megan finalmente iba a tener las vacaciones de sus sueños y alguien tenía que cuidar al gato. Y además, page siempre cae de pie. Luego dijo la frase, tu hermana nunca tiene estas emergencias. Como si el camión que me atropelló hubiera revisado primero la jerarquía de mi familia. Como si la primera noche de mi hija sin su madre pudiera esperar hasta que terminara un crucero. La voz de Daniel se quebró al decírmelo. Yo le dije que respirara. Que Nora estaba bien. Que yo estaba bien. Que él debería subirse a su avión. Después de colgar, abri Instagram, cosa que casi nunca hago, y estaba la historia de Megan en la parte superior. Un brillante carret de una terraza de piscina turquesa y una bebida de coco, y un pie de foto que desha. Viviendo mi media vida por fin. Mi hermana, de 29 años, una aspirante influencer con 11.000 seguidores y una paga mensual de $500 que ella crea que venía del universo. No comenté. No grité en la oscuridad. En cambio, abri mis mensajes y escribí 3 palabras a un contacto que casi nunca usaba. Un contacto guardado simplemente como abuelo escribí, deberíamos hablar. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato, como si hubiera estado esperando 9 años por ese mensaje exacto, y tal vez así fue. Esperaba que el abuelo Harold respondiera. En cambio, mi teléfono se iluminó con una videollamada desde medio del mar Caribe, y era Megan. Contest con la mano izquierda y la cara medio en la sombra. Y ella no notó el techo del hospital detrás de mi. No notó el yeso. No preguntó por qué estaba acostada a medianoche. Page, por fin, dijo, sosteniendo el teléfono demasiado cerca. Ese que pude ver su nariz quemada por el sol.
Mi tarjeta furatiosada en el spa, como humilante. Espía. El alino el silencio como siempre lo hace. Mamá dijo, la cuenta familia siempre mi cuba. Te cast algo. Yahi estaba. Toda la arquitectura de la mentira en una frase. La cuenta familia. Mi hermano realmente crea que los $500 al mes aparición de algún tesoro común de Reynolds. Un pozo mágico que su madre administraba. No tenía idea de que venía de y porque mi madre se había perdido 9 años asegurandos de que no lo supiera. Le pregunté con calma si sabía que había tenido un accidente. Espera, que? Estás exagerando ahora. Detrás de ella, una banda de tambores metálicos comenzó a tocar. Pude arreglar la tarjeta. Atracamos en Cozumel mañana y tengo una sesión de fotos. Una sesión de fotos. Le dije que lo investigaría, lo cual era cierto. Y que tenía que lo cual también era cierto. Colgantes de que pudiera contestar y mi quid tumbada en la oscuridad con los tambores metálicos aún resonando en mis oídos. Mi hermana no era cruel. No exactamente. Era algo così peor. Era una persona a la que nunca se le había pedido que imaginara que el pozo tenía fondo porque nadie le había dejado ver quien lavaba el subwa. A la mañana siguiente me trasladaron a una habitación normal y fue entonces cuando el chat familiar empezó a vibrar en la meseta auxilia. Estaba en una cadena llamada familia Reynolds con una decena de parientes. La mayoría silenciosas, la mayoría tías. Rara vez lo abría. Pero la pantalla seguía parpadeando y en contra de mi buen juicio, entra. Mi madre había estado ocupada. Había publicado una hora antes un mensaje largo que comenzaba así. Mi de ser que page está siendo dramática otra vez y ha cortado la relación con sus padres, que están pasando apuros, por despecho. Escribió que la salud de mi padre era frágil, que mi lo habían dado todo, que no sabía cómo iba pagar sus medicinas ahora. Anadio para el público. Siempre numbers las hemos arreglado solos. Pero esto es cruel. Estaba de nuevo. La misma pantalla brillando con la misma mentira. Solo que esta vez no era mi aplicación bancaria. Era un escenario. Numbers las arreglamos solos. La mujer había dicho esa frase a familias durante 9 años mientras cobraba mis transferencias el primero de cada mes. Mi tía Carol y había respondido con 3 emojis de corazón roto y las palabras, que vergüenza, parteando a un enfermo cuando esté en el suelo. Un primo envió unas manos rezando. Nadie en chat sabía la verdad porque la verdad nunca había estado permitida en la habitación. Sostuve el teléfono y sentí que el video reflejo afloraba, el impulso de explicarme, de suavizarlo, de manejar los sentimientos de todos como había manejado todo lo demás. En cambio, puse el teléfono boca abajo. Explicar era mi antiguo yo. Mi nuevo yo, el que aparentemente había instalado el camión, quería algo más frío y preciso. Mi nuevo yo quería los números en la habitación. Y sabía exactamente dónde encontrarlos. Daniel entró en mi habitación del hospital a las 11 de la mañana siguiente, sin afita, pálido por el cansancio, cargando a Nora en su silla de coche y una bolsa de panales al hombro. Había volado directamente a casa, relevado a un veterinario y traído a la bibi. Colocó la silla de coche en la cama y se quedó mirandome, viendo el yeso y los mortones en mi mandíbula, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que no lo hiciera porque se empezaba. Yo también lo haría y tenía trabajo que hacer. Levantó a Nora y la puso sobre mi pecho, con cuidado de las costillas. Y durante un minuto, los 3 respiramos juntos, que es la única parte de esa semana que volvería a viva. Entonces sonó mi teléfono y era mi padre, Roy Reynolds, de 64 años, el hombre cuyo corazón había estado financiando durante 9 años. Su voz era débil y temblorosa. Py, dijo,
Usando el nombre que no había usado desde que yo era pequeño. No sabía que se había puesto tan mal. El dinero, el accident. No lo sabía. Por un instant de incertidumbre. Creí que podría hacerlo. Que por fin se levantaría en su propia casa. Nunca quis que cargas con todo, dijo. Y lo hoy respirar hondo. Como un hombre a punto de caer al vacío. Luego, detrás de él, hoy la voz de mi madre, aguda y baja, preguntando con quien hablaba. La llamada se cortó, una mano tapando el altavoz. Cuando volvió, su voz había cambiado, apagada, apagada. Debería sentir milla, y colgó. Era mi padre en una sola llamada. Un buen hombre que había perdido 40 años aprendiendo que lo más seguro en esa casa era no hacer nada. Esa tarde, Daniel me trajo mi portátil, la apoyo en la mesa con rutas, y es lo único en el mundo que nunca me ha fallado para mantener la calma. Creí una joya de cálculo. Con la mano izquierda y mucha paciencia. Iniciación en mi banco. Export nuevos de extractos y los coloqué en una tabla dinámica. Esto es lo que hago para una empresa multimillonaria. Ciertamente puedo hacerlo por mi propia vida. Ordeno los $486,000 según donde realmente fueron a parar. Y la imagen que se formó celda por celda no era la imagen que mi madre había pintado para los familias. Los pagos de la hipoteca que pens que estaba cubriendo se habían hecho 10 veces en 9 años. Number 108. Los gastos médicos documentados de mi padre, los reales, el cardiólogo y las recetas sumaron alrededor de $65,000 en todo el periodo. Entonces, ¿dónde habían ido los otros $421,000? Filter por lugar y fecha de retiro. Un grupo se iluminó como una erupción. Retiros de efectivo, cientos de relos. Casi todos dentro de un radio de 2 miles de un código postal. Abri un mapa. El código postal era Black Hawk. Mi madre no había estado visitando un casino esa noche desafortunada en que faltó a su nieta. Mi madre había estado visitando ese casino durante la mayor parte de una década a mi costa mientras les dejara una decena de parientes que lo administraba ella sola. Un segundo arroyo, más pequeño, se ramificó y corrió a algún lugar completamente distinto, constante y deliberado. Ano tras ano, lo seguí. Mi levo a Megan. Me sent tan atrás como las costillas en voz alta y dejé que los números hablaran por sí solos porque los números, a diferencia de mi familia, nunca me han mentido. Voy a dar los números exactos porque quiero que los tengas como yo los tuve porque todo lo que sigue dependerá los. De $486,000, 65,000 se podían vincular a la atención médica real de mi padre. 11,000 habían tocado la hipoteca. Eso dejó aproximadamente $410,000 sin contabilizar. Y se dividió en dos ríos. El primo fluyó, unos $290,000 a lo largo de 9 años, consistía en dinero retirado en pequeñas cantidades, de forma discreta, cerca de Black Hawk, para que ningún retiro individual pareciera un problema. El segundo fluyó iba parar a mi hermana, unos $120,000, incluyendo es préstamo de $40,000 marcado con que se había acabado bajo la cuenta de la cirugía de mi padre para ocultarlo en la única categoría que nadie cuestionaba. Un préstamo que nunca le pidieron que devolviera, una suma que, al final, financió un año de construcción de marca, un SUV alquilado y un fotógrafo en Tulum. Imprimí el resumen en una sola página en la impresora de la meseta de noche. Una hoja en blanco. Los 9 años completos en 12 filas. Entonces Daniel me mostró algo más. Había estado revisando el chat de familias y había hecho una captura de pantalla de un mensaje que mi madre le había enviado a la tía Carol's mucho antes de todo esto, don se jactaba. Nosotros mismos cubrimos la marca de Megan. Eso es lo que hacen los buenos padres.
Numbers encargamos nosotros mismos. Myris ar captura de pantalla y mira mi pagina impresa y algo dentro de mi sacamo y sereno. No iber enviar un mensaje de texto furioso. No iber dar explicaciones ni defenderme. Iber dejar que el periódico entrara en la sala frente al mismo público para el que mi madre había pardo 9 años actuando. Y luego iber y no volver financiar el espectáculo llamas. Está resuelto, le dije Daniel. Y por primera vez, las palabras sonaron menos a un triage y más a un veredicto. Quiero detenerme un segundo porque si has legado hasta aquí. Pude que seas la persona que estoy a punto de describir. Pasé 9 años creyendo que estaba pagando por el corazón de mi padre y en realidad estaba pagando por una máquina tragamonedas y una sesión de fotos publicitaria. Si alguna vez has transferido dinero a ciegas, toma un extracto esta noche, solo uno, y lilo como si no fuera tuyo. Si esto te toca de cerca, suscribit por la siguiente partidas donde mi abuelo entra por la puerta del hospital y lo que dijo en la cama cambió todo lo que creía saber sobre a mi madre. Mi madre descubrió que las transferencias se habían detenido de la misma manera que descubre todo cuando le cuesta caro. Lego el primero del mes, no lego el depósito, y el mediodía mi teléfono sonó con su nombre en la pantalla. Lo dejé pasar 2 veces. La tercera vez contest por la evasión era mi antigua yo. Su voz se escuchó cálida como un pastel recién horneado. La voz que usa con familias y camareros. Carino, ¿estás bien? Hemos estado muy preocupados por ti y por bibi. Muy preocupados. La mujer que eligió un gato. Dije que me estaba recuperando. Gracias. Hubo una pausa mientras se acomodaba y luego la calidez se fue transformando poco a poco en algo que había estado escuchando toda mi vida. Note que la cuenta no se había reflejado. Es una confusión con el banco. Le dije que no era una confusión. Silencio, luego la culpa. Justo a tiempo. Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti. Te llevamos a todos los entrenamientos. Te mantuvimos un teco sobre tu cabeza. La dejé cora. Volvió a la misma fórmula de siempre. Al ama que nunca la había folado. Y lo repitió, más suave ahora, casi herida, como si yo fuera la irracional. Sabes. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. Estaba, la tercera vez que oí esa frase en 3 días. Solo que esta vez no me mute. Y no di explicaciones. Simplemente dije, lo sé, mamá. Y dejé que las palabras significaran algo que ella no pretendía. Megan nunca tenía emergencias porque Megan me tenía a mí. Y ahora Megan tenía una tarjeta rechazada y un SUV arrendado que no podía pagar. Le dije a mi madre que tenía que dar de cama al bebé y colg mientras ella seguía hablando. Algo que nunca había hecho en 34 años. Cuando la madre fala, manda a la tía. Esa tarde, la tía Carol me envió un mensaje de texto directamente. Algo que había hecho quizzes 2 veces en mi vida adulta, ambas para pedir dinero para una rifa. Su mensaje era un párrafo de indignación prestada. Estoy asqueada. Tus padres apenas ligan a fin de mes y les cortas el apoyo mientras tu padre está enfermo. Tu abuela se avergonzaría de ti. La familia tsueda de la familia. Lo ley 2 veces y la frase sobre mi abuela casi me hizo llorar porque Ruth era la única persona de esa familia a la que nunca quise decepciona. Entonces record las palabras reales de Ruth. Alguien tiene que cuidar el dinero de esta familia y tu madre no lo hará. Y comprendí que Carol lo había entendido completamente al revés. ACI que no le escribí un párrafo de respuesta. No me defendí, ni lore, ni me disculp. Ajunt la pagina, la de las 2 filas y 9 años. Y escribí una frase de bajo. Arquias donde realmente fue para el dinero que tu cunada dice que administra sola. Los retiros de Black Hawk son suyos. Preguntal.
Entonces colgué el teléfono y le cambié el panel a Nora con una sola mano, con una calma que no había sentido en una década. El teléfono vibró una vez. Los puntos suspensivos de Carol escribiendo. Luego se detuvo. Luego nada. No hubo respuesta. En iris ahora. En día. Mila imagine sentada en su cocina leyendo dos filas de números con los que no podía discutir. Porque esa es la cuestión con una hoja de cálculo. Pudes la más dramática a una persona. Pero no pudes la más dramática a una columna de retiros. Simplemente estar siendo cierta. Mi había perdido la vida gestionando los sentimientos de esta familia. Nunca se me había ocurrido que lo más amable y la vez más difícil que podía hacer era dolz un dato y dejar que lo asimilaran solos. Mi madre es muchas cosas, pero nunca se cuida sin opciones. Cuando la calidez fallo y la tía fallo, recurrió al único escenario que controla por completo. Convoco una cena familiar. La invitación llegó como un mensaje de texto grupal a toda la cadena Reynolds, redactado con su mejor tono de matriarca herida. Reunimonos todos el domingo para dar la bienvenida a la bibi Nora y aclarar las cosas como familia. Page, espero que vengas y podemos dejar atrás este malentendido. Un malentendido. 5 días después de que ella eligiera un gato en lugar de mi recién nacida, fue un malentendido. Daniel lo leo por encima de mi hombro y dijo, lo, no tienes que ir podemos cuidarnos en casa con Nora y dejar que se cuiden con él. Y tenía razón. No tenía que ir pero yo sabía para que era realmente el domingo. No era para dar la bienvenida a mi hija. Era para meterme en una habitación llena de parientes y presionar para que volviera a poner el dinero en marcha. Para hacer la reconciliación hasta que se diera como sin pesadilla. Ella quería una urgencia para mi rendición. ACIQ decidí dar la urgencia. Pero no la rendición. Le respondí con dos palabras. Íbamos. Y sentí que la trampa se cerraba alrededor del trampero. Luego hice una llamada más al abuelo y hablamos durante 40 minutos while final me hizo una sola pregunta con su voz seca y ronca. ¿Lo quieres en silencio o lo quieres de verdad? Maya Nora dormida en el hueco de mi brazo sono. A la pequeña vida que casi me pierdo por financia una mentira. De verdad, dije. Entonces trae la carpeta, dijo. No pregunte que había dentro. Una parte de mí sabía que sería lo que acabaría con esto para siempre. Tengo que retroceder unas horas hasta la parte que el titulo te promiso por sucedió antes de la cena. Y es la bisagra. Sobre la que gira toda la historia. 3 horas después de que cancel esos traslados. La noche del accidente. Mientras Daniel aún estaba en el air. La puerta de mi habitación del hospital se abrió lentamente y entró mi abuelo. Harold, de 78 años, el padre de mi madre, con una camisa de franela planchada y abotonada hasta el cuello, moviéndose con cuidado con un bastón que claramente le molestaba. No le había dicho en que hospital. Había llamado a los dos únicos de la zona hasta que me encontró. Bajo su brazo libre, lavaba una gruesa carpeta de Manila, suave y con las esquinas desgastadas por el tiempo, sujeta con 2 gomas elásticas cruzadas, quebradizas y pálidas. La dejo al pie de mi cama como un hombre que deja algo pasado que ha cargado durante mucho tiempo. Y me miró, a la escayola y los mortons, y su mandíbula se movió. Tu madre dijo que tuviste un pequeño choque, dijo. Pasé 3 saladas antes de creel. Luego se sentó en la silla de vinilo, cruzó sus manos manchadas sobre la cabeza del bastón y dijo algo que escuché en mi cabeza por el resto de mi vida. Lo sabía. Siempre lo supe. Le pregunté que sabía. Miró la carpeta, no mi. Sobre el dinero, los nuevos. Sobre donde ha estado pasando tu madre las tardes. Sobre lo que le contó a esta familia mientras te desengrabas. Golpeó la carpeta una vez.
Pero no esta noche. Y has tenido suficiente esta noche. Lo hemos bien claro delante de todos, donde no puedo escabularse por la puerta de atrás. Y tenía razón. Algunas verdades solo cuentan si se dicen en una sola línea. Antes de esa noche, Harold me contó una parte, porque me dijo que no debía ir al domingo a ciegas. Me habló de mi abuela. Ruth, su esposa durante 51 años, no se había marchado tranquilamente como me habían contado. Y en su último año, se había vuelto desconfiada. Se había fijado en los gastos de mi madre, en el coche nuevo, en las conversaciones sobre el casino. Y no se molestaba en esconderse y empezó a hacer preguntas discretas sobre de donde venía realmente la ayuda de la familia. Una noche acorraló a Harold y le dijo, alguien está manteniendo a Linda afloat, y no somos nosotros. Averigua quién. Le llevo un tiempo. Es meo y el banco no estaba muy dispuesto a hablar con él. Pero Harold pasó 40 años gestionando la contabilidad de una explotación ganadera y sabe cómo seguir un número. Me encontró 9 años de una nieta que, en silencio, había estado guardando todos sus ahorros en un agujero que su madre seguía cavando. Ruth quería arreglarlo antes de us. Dijo que se le acabó el tiempo. Así que hizo lo mejor que pudo. No quiso decir nada más. Todavía no. Pero me dijo que Ruth había perdido sus últimos meses de lucidez con un abogado, y que todo lo que había puesto en marcha tenía su firma y la de él, y que un abogado de bolda creía que se mantendría. En este estado, dijo Harold, un fideicomiso como el que Ruth y yo hicimos se puede establecer como lo hicimos, y hace lo que le dijimos que hiciera. Se puso de pie, recogió la carpeta bajo el brazo y se detuvo en la puerta. No se avergonzaba de ti, Paige. Diga lo que diga tu madre. Tu abuela confiaba plenamente en ti con todo. Por eso te eligió. Por eso te eligió. Luego se fue, y no dormí nada. El día antes de la cena, Harold pasó por casa para ver cómo estaba, y le hice la pregunta que me había atormentado toda la vida. ¿Por qué, Megan? ¿Por qué mi madre pasó 30 años tratando a una hija como un premio y la otra como una utilidad? Se quedó colado un rato, girando su taza de café. Tienes que entender como la crió Ruth, dijo. Y me prepare por querer a Ruth y no quería que fuera complicada. Ruth era una mujer dura. Justa en general, pero dura. Y tenía una favorita. Y no era tu madre. Era tu tío Danny. Que Dios lo tenga en su gloria. Linda creció siendo la que se encargaba de todo mientras Danny recibía el cariño. Sentí que el suelo se inclinaba por conocer ese papel. Yo había vivido ese papel. Y que cuando Linda te tuvo, continuó Harold, y resulté ser estable, tranquila y capaz, justo como ella había tenido que ser, algo en ella no pudo soportarlo. Y cuando llegó Megan, ruidosa, necesitada y brillante, Linda finalmente pudo ser la madre de la favorita en lugar de la olvidada. Pudo hacer por Megan lo que nadie hizo por ella. Dejó la taza. No es una excusa. Es simplemente la forma en que ocurrió. Me quedé pensando en eso. Mi madre no era una villana de dibujos animados retorciendo el bigot. Era una mujer que había sido el pilar de carga no querido en la casa de su propia madre, y en lugar de romper el patrón, me lo había transmitido y había coronado a mi hermana a su propia imagen. El casino, dijo Harold, era el único lugar donde sentía que podía ganar algo que no hubiera tenido que ganar siendo útil. La entendía perfectamente, y había terminado. Esa noche, decidí exactamente que sería el domingo y que no sería. No sería una pelea a gritos. Había visto a mi madre ganar 1000 peleas a gritos. Es una virtuosa del volumen, y en el momento en que alzara la voz, le estaría entregando el papel que quería.
la hija hysterica y ingrata con una decena de testigos para confirmarlo. Aciq no Ladoria ruido. Ladoria papel. Arqui esta la asimetria quiero notes porcas la clave. Las únicas armas de mi marda en las palabras, las mentiras dicas con calidez, la culpa entregada puntualmente y una historia representada para los familias. Mis armas en una sola pagina impresa. Una captura de pantalla en el teléfono de mi esposo y una carpeta en las manos cuidadosas de mi abuelo. Ella grita bar. Yo dejaba los documentos. Ella actuaba. Yo dejaba que los números fueran testigos. Ella intercambiaba sentimientos. Y yo respondía, dejado, frente a la misma audiencia que había reunido para avergonzarme. Le conté el plan a Daniel en la cocina mientras Nora dormía. No voy a discutir con ella, dije. Voy a pararse. Dejarlo sobre la mesa y dejar que el papel hable. Me pregunto si estaba segura de poder mantener la calma conociéndola. Pensé en cada cena que había tragado, cada cheque que había enviado, cada vez que había manejado sus sentimientos y en lugar de decir la verdad. He sido tranquila toda mi vida, dije. Un día simplemente dejé de calar también. Son cosas diferentes. Y había hecho falta un camión. Un yeso y un abuelo con una carpeta para enseñarme la diferencia. Guard la única pagina impresa y en la bolsa de penales de Nora debajo de las toaletas donde nadie pensaría en mirar. Megan volo de regreso del crucero el sábado y me llamó desde el aeropuerto y la llamada me lo dijo todo sobre lo poco que había cambiado y en su mundo mientras que el mío se había reconstruido desde cero. Bueno, el crucero se arruinó un poco, anunció. Antes de hola. Antes de estás bien. Pasé todo el tiempo estresada por mi tarjeta. Sabes lo vergonzoso que es que te rechazan delante de la gente. Sostuve el teléfono y mira mi hija y no dije nada. Lo que ella tomó como permiso para continuar. Mamá dijo que tuviste una crisis y cortaste el dinero familiar. Lo que está bien. Tienes tus sentimientos. Pero tengo un lanzamiento próximamente y literalmente no puedo funcionar sin la cuenta. Entonces, puedes arreglarlo antes de la cena de mañana para que no tengamos que hacer todo un lío? Arréglalo antes de la cena. Como si mi casi muerto y el abandono de mi recién nacido fueron un deseo atascado que le impedía disfrutar de sus planes, la hice una pregunta en voz baja. Megan, ¿de dónde crees que viniste dinero? Hubo una pausa, la primera pausa real que la había oído hacer. De mamá y papa, dijo, pero con un ligero tono ascendente al final. Una pregunta disfrazada de respuesta. La primera grieta de duda que había oído en la voz de mi hermana. Es cosa de familia. Le dije que la vería mañana y que la dejara resolverlo por su cuenta porque factores que tienes que leer tú mismo antes de creerlas. Ella aún no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrir quien había estado formando su vida durante 9 años en unión con Delino Delaware parientes sin tarjeta que rechaza y sin historia que esconda. El domingo, fuimos en coche casa de mis padres, la casa con la hipoteca que yo creía estar pagando, y me sentí un momento en el coche en la entrada, recomponiéndome. Todavía lavaba la escayola y, alrededor de la muna, la pulsera de identificación del hospital seguía ajustada. Tenía 5 días, y estaba blanda y gris. La había conservado a propósito. Finalmente me la quité en el coche y la guardé en el bolsillo del abrigo por quería tenerla conmigo. Una pequeña y dura prueba de donde había estado la noche en que mi madre eligió un gato. Daniel lavaba la silla de coche de Nora en la mano derecha, y des la acera detrás de nosotros lego el lento y cuidadoso golpeteo de un bastón, y ali estaba Harold con su camisa de franela de domingo, la desgastada carpeta manila sujeta bajo el brazo con sus fragiles gomas elásticas cruzadas. Había insistido en venir por separado para que mi madre no numbers viera lega juntos y se preparara. ¿Estás lista? Me preguntó en el Porsche. A través de la ventana delantera. Pude verlos a todos reunidos.
La tía Carol y dos de mis primos, mi padre en su silla, mi madre moviendo entre los, rellenando el café y haciendo de anfitriona herida, reina de un reino cuyo había financiado sin haber sido coronada llamas el. Meganista bar sentada en el brazo del sofá, mirando su teléfono, quemada por el sol, agina a todo. Estoy lista, dije. Y lo dije en serios como nunca antes. Harold abrió la puerta con la punta de su bastón. Y entramos para resguardarnos del frío. Las tres generations que mi madre menos quería en una habitación cargando un bebé, un yeso, una pulsera de identificación y una carpeta. La conversación se detuvo. Mi madre se giró con la cafetera en la mano y su sonrisa de bienvenida y lista. Y la velada comenzó. Mi madre se lo concedo, una artista talentosa, y comenzó con fuerza. Dejó el café, se llevó una mano al pecho y cruzó la habitación hacia Nora con los ojos y brillantes para el público. Oh, esta mi nieta, aruló, extendiendo la mano, y Daniel apartó la silla de coche, suave pero firme, y el gesto se convirtió en un elitio y luego en el primer acto. Se giró hacia los familias. No hacia mi. Estoy tan aliviada de que estamos todos aquí, porque esta ha sido la semana más difícil de mi vida, su vida. La semana que pasé en una cama de hospital había sido la semana más difícil de su vida. Les dijo, con la voz temblorosa como era de espera, que su hija había sufrido un pequeño accidente, gracias a Dios, y lo había usado como excusa para dejar de ayudar económicamente a sus padres, que estaban pasando apuros, y abandonarlos en su vejez por algún agravio imaginario. Se secó las lágrimas. La tía Carol asintió, aunque note que Carol no me miraba directamente, y supe que mis 12 filas estaban en algún lugar del fondo de su mente. Mi padre miró fijamente sus manos. Megan levantó la vista de su teléfono, confundida, sintiendo que el guion tenía un papel para ella que no había ensayado, y entonces mi madre pronunció su frase final. La frase que había usado para ganarse todos durante 30 años, volviéndose finalmente para mirar con ojos llorosos y heridos y una voz perfectamente modulada para los asientos baratos. No entiendo de dónde viene esta crueldad. Tu hermana nunca tiene estas emergencias. La cuarta vez en esa habitación cálida y llena de gente, con todos mirando, me entregó la misma frase que había usado para dejar mi recién nacido solo. Y no tenía una idea de que acababa de cargar la pistola y me la había dado agarrada por delante. La habitación esperaba a que lo rara, gritara o me derrumbara. No hice nada de eso. Metí la mano en la bolsa de penales, debajo de las toallitas, y saqué una hoja de papel doblada. No me levanté en idea un discurso. Desdoblé la hoja, la alice contra mi muslo con mi mano buena y la puse sobre la mesa del comedor. En el centro de la habitación, donde la luz de la lámpara caía sobre ella. Entonces dije con el mismo tono de voz que uso para presentar un pronóstico trimestral. Tienes razón, mamá. Megan nunca tiene estas emergencias. Me gustaría mostrarles a todos por Q. Desliz la página hacia el centro. Esto es cada dólar que la envía esta familia durante los últimos 9 años. $486,000 en total. La sala se quedó en silencio. Carol se inclinó hacia adelante a pesar de sí misma. Las filas superiores son reales. 65,000 para el corazón de papa. Su cardiólogo, sus recetas. $11,000 destinados a esta hipoteca. Deje que eso se asentara un instant. El resto es la parte que mamá les cuenta que todo lo maneja ella sola. Toque la página ligeramente, no para dramatizar, solo para guiar sus miradas. $290,000 en efectivo retirados durante 9 años. Casi todo a menos de 3 kilómetros del casino en Black Hawk. Un pequeño sonido recorrió la sala, una inspiración,
El sonido de una historia que se resquebrajaba, y 120.000 para megan, incluyendo 40.000 una vez presentados. Debajo de la cirugía de papa. Para que nadie preguntara al respecto. La cabeza de mi hermana se levantó lentamente. De vin el dinero de tu tarjeta, mag, died suavemente. Porque nada de esto fu culpa suya primero. Vino de mi. Siempre vino de mi. La actuación de mi madre no tenía donde ir las lágrimas que había reunido para una compasión ahora eran solo lágrimas en un rostro atrapado en una habitación lina, y su mano temblaba alrededor de la nada. La mía y no alzi la voz en un poco. Está resuelto, dije. 3 días de dolor y 9 años de silencio se habían comprimido en 2 palabras, y aterrizaron en esa habitación como un mozo. Mi madre abrió la boca y la 6 buscar la única herramienta que la cuidaba, que era la más mentirosa, ladrona, dramática, nina desagradecida. Entera 12 filas verdaderas bajo unión a la de los sentimientos como siempre lo había hecho. Luego hasta. Eso es retorcido. Lo has retorcido todo. Tu padre y yo nunca. Y fu entonces cuando mi abuelo apoyó su bastón contra la mesa y dejó la carpeta de Manila junto a mi única página. Las fragiles gomas elásticas tuvieron que ser retiradas con cuidado. Habían estado puestas tanto tiempo que habían dejado cercos. La abrió con las manos posadas de un hombre que había esperado un año por ese preciso momento. Y habló por primera vez desde que habíamos entrado con esa voz seca y ronca que de alguna manera llenaba la habitación más que las lágrimas de mi madre. Lo sabía. Siempre lo supe. Se lo dijo a los parientes, no a Linda. Ruth también lo sabía. Al final, me hizo trazarlo. Saco un documento grapado, grueso y oficial, con el nombre de un bufete de abogados de Boulder en la portada. Estás el fideicomiso de tu abuelo y mío. La primavera parada. Ruth y yo trasladamos la mayor parte de lo que teníamos a él. El terreno, esta casa, que se encuentra en nuestra propiedad, y las cuentas bancarias. Lo dijo donde todos pudieran verlo. No vi a Linda. Linda no administra ni un dólar. Miró a mi madre entonces, y no había crueldad en ello. Solo una cansada claridad final. Se lo dejamos a page y el bibi. Hay un fondo para la educación de Nora. El resto está en fideicomiso, como quería Ruth, donde no se puede pedir en apuestas. Golpeó la tapa. Mi abogado dice que se mantiene. Numbers aseguramos de que se mantenga. El rostro de mi madre hizo algo que nunca la había visto hacer. La máscara de matriarca herida simplemente se quitó. Y debajo había pánico puro por la casa en la que estaba, el reino que gobernaba. La historia que había contado durante 30 años, acababa de ser entregada en un documento grapado con 2 firmas a la hija que había dejado en una cama de hospital. La habitación no me miró a mí. La habitación la miró a ella. Lo que sucedió después es la parte que la gente siempre espera que sea una disculpa, y nunca lo es. Y quiero que estés preparado para eso como me hubiera gustado estarlo yo. Mi madre no dijo que lo sentia. Primero repasó todo lo demás. Luego fuerte y de repente. Y cuando la habitación no se ablandó, se giró hacia mi padre. Roy, vas a dejar que me hagan esto. También fue tu desastre. La cirugía, todo. Mi padre se estremeció. Por un momento. El mismo momento que había vislumbrado en el teléfono. Levantó la cabeza y me miró y abrió la boca y pensé. Esto es. Aquí es donde finalmente se pone de pie. Page tiene razón, dijo, apenas en un susurro. Linda, el casino, sabes que ha sido. Y la cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia él. Y la mirada que le dio era de 40 años. Y se detuvo. Se detuvo y volvió a mirar sus manos.
Y esa fu la última palabra de mi padre sobre el tema. Y sentí que algo dentro de lo dejaba ir suavemente para siempre. Mi madre, abandonada incluso por su habitual silencio, se convirtió en rabia. Te arrepentiras de esto, mi sitio, las lágrimas y secandos porque nunca habían sido reales. Luchar contra es fideicomiso. Conseguía un abogado. No pude simplemente quitar la casa a una persona. Harold respondió antes de que yo pudiera. Suave como la leche. Nunca fu tu casa, linda. Era la de tu madre. Y estas cosas, casi nunca ligan a ninguna parte en un tribunal cuando el papeleo está limpio. Casi nunca. Era cuidadoso con la palabra. Un hombre honesto. Incluso ahora, Megan estaba llorando lágrimas de verdad en un rincón. No por mí, sino por el horror creciente de una joven que se dio cuenta de que el pozo tenía fondo y que había estado parada sobre la persona que estaba en el fondo. Recogí mi pagina. Me cuidaba una cosa por hacer. Y era la más fácil de todas. Me levanta lentamente porque las costillas todavía no permiten dramatismo ni siquiera cuando el momento lo requiere. Y tomé la silla de auto de Nora de Daniel y la sostuve en mi regazo por un segundo. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sac la suave banda gris del hospital que había usado durante 5 días. Y no dije nada al respecto. Simplemente la pasé una vez alrededor del asa de la silla de auto de mi hija y la dejé reposa allí. Un pequeño y feo trozo de prueba donde la vería cada vez que la cargara. No la aplicación del banco, no la hoja de cálculo, no la carpeta. Esa pequeña banda era toda la historia. La noche en que casi muero y mi familia revisó el itinerario de un crucero. Mi madre seguía hablando. Amenazas que se deslizaban hacia un por favor, ahora. Page, Carino, podemos arreglar esto. Somos familia. Pero su voz había dejado de legam. Como una canción que se detiene cuando finalmente sales de la habitación donde suena. Me volví hacia la tía Carol, que se había puesto pálida y colada, y dije sin furia. Gracias por leer los números, Carol. Sé que les dirás la verdad a todos. No era una amenaza. Era un hecho y ella lo sabía. Y asintió. Entonces mía mi padre por última vez, y él me miró a los ojos, y le hice un pequeño gesto con la cabeza que significaba que entendía, y que todo estaba bien, y que aunasi me iba. Daniel tomó la bolsa de penales. Harold recogió su carpeta y su bastón, y las 3 generaciones que mi madre menos quería bajo un mismo techo salieron de nuevo a la fría noche de octubre. Y yo seré la puerta tras nosotros con mi mano buena suavemente, porque si la hubiera cerrado de golpe habría significado que un quería algo de la gente del otro lado. No era ACI. La cuenta se cerró. ACI fu como se resolvió. Porque se quieres saberlo. El fideicomiso se mantuvo. Mi madre llamó a 2 abogados y ambos le dijeron lo mismo. Harold tenía esa documentación en regla y un fideicomitente competente son muy difíciles de combatir y las amenazas cesarán en silencio. Ella y mi padre todavía viven en la casa porque el fideicomiso les permite cuidarse allí de por vida. No me dedico a echar a la calle a un anciano con problemas cardíacos. Quest lo que quest su silencio. Pero Black Hawk y no funciona con mi margen. Y un casino sin dinero nuevo es solo una sala triste con maqueta. Megan consiguió un trabajo, uno de verdad, en una empresa de marketing a la que no le importa el número de seguidores. Y lo último que supes que estaba aprendiendo poco a poco que un lanzamiento que financias tú misma se siente diferente a uno que financia tu hermana. Me envió un mensaje de texto una vez. Mises después, solo 3 palabras. A donde fu, y yo la envi la misma pagina que había dejado sobre la mesa, y ella nunca respondió, pero tampoco me volvió a pedir dinero. La tía Carol les contó la verdad a todos, tal como sabía que lo haría,
Why la conversación familiar se quedó en silencio durante mucho tiempo. Mi padre llama a veces, pero solo cuando está solo en el coche. Why siempre contesto esas llamadas. Avet, la enfermera de noche, se quedó 2 semanas mientras se me curaban las costillas. Why todavía la envía una tarjeta a Nora por su cumpleaños. Why Harold vendió su casa al otro lado de la ciudad. Why se mudó a una pequeña casa de alquiler a 10 minutos de la nuestra, don venecina los domingos. Why trae la carpeta cada vez. Why la dejo en mi estantería. Why dice, por si algo en lo olvida, si hay algo que aprendí de una cama de hospital y en una carpeta. Why 4 toques y en una aplicación bancaria, es esto. Las personas que te alaban por su fuerte generalmente solo están nombrando a la persona que han decidido en silencio que nunca tendrán que cargar. Y el día que dejes de ser su banco es el día en que finalmente podrás ser algo mejor. Para mí, eso significa simplemente ser madre de mi propia hija y en lugar de ser madre de todos los que se negaban a crecer. Esa es mi historia. New venos. Una carpeta y la verdad que toda mi familia entero. Si esto te recuerdo revisa un extracto bancario esta noche o pensar que en la marías des la cama de un hospital. Tomalo como una señal y hazlo hoy. Si conoces a alguien a quien siempre eligen como el fuerte, comparte esto con esa persona. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo video.